Hello everyone, welcome back. This time আমরা client setup করব। তো আমি একটু already study করছি আপনাদের সামনে না, so it will be a lot easier to understand. So first thing আমাদের install করতে হবে। So install করতে গেলে how can we install? Via yarn add this one, copy, okay, paste. So we'll be installing socket io -client package. তারপর আর কিছু করতে বলছে না, installation done, then initialization. So এখানে ওরা যেটা বলছে we have to import like this one or this one. Let's see আমাদের react-এ কিরকম ভাবে import করছি আমরা। For now no context, no use effect, nothing, just plain and simple ধরতক্তা মারপের এক টাইপের কোড, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব ইম্পোর্ট ভাবে ইউজ করছে, which means yes module. So just copy this one, paste, then from the same domain, but we are not the same domain. আমার client আছে 3000 এ, server আছে 4000 এ, so I should use this one. And interestingly ওরা বলতেছে যে সবই same, that's fine. Then we can use something like this one or this one. Let's use this one. Okay, where should I use it? Let's see এখানে কাজ করে কিনা। http:// but this one is 4000. okay, what's next? Then there are some options, then the socket instance. অলরেডি আমরা এটা করছি, তাই না? এখন এখানে ইভেন্টটা রিসিভ করার জন্য অন লিসেনার লাগবে একটা আমার। সো এখানে আমার একটা অন লাগবে, বাট কানেক্ট লাগবে, ডিসকানেক্ট লাগবে, ওকে। সো ইন্টারেস্টিংলি আমি অলরেডি আমার ChatGPT ভাইয়াকে দিয়ে কিছু কোড করা রাখছিলাম, কিন্তু এটা মনে হয় এখন আর কাজে লাগবে না। Where can I get the example? 1 second. Yep, found it. Already websocket, sorry, socket io এর মধ্যেই আছে এই জিনিসটা। Oh yes, I now remember. Let's copy this one and paste it here, but we don't have any React reference, so copy here, paste, then copy, paste. We don't need that. Console log pong, but আমরা তো পং নামে কোনো কিছু লিসেন করব না, আমরা লিসেন করব কাকে? আমরা দেখেন 5 সেকেন্ড পর পর অ্যাকচুয়ালি আমরা হ্যালো নামে একটা ইভেন্ট এমিট করতেছি, ঠিক আছে। সো উইল বি লিসেনিং কি হ্যালো ইভেন্টটা, এবং অলসো আমরা এখানে কিছু মেসেজ পাঠাচ্ছি, সো উইল বি লিসেনিং ফর দ্য মেসেজ, অ্যান্ড উই ক্যান জাস্ট রাইট লাইক হ্যালো মেসেজ। So it is a built-in default event handler. Connection হইলে connected, disconnected, disconnected. এখানে আমরা log লিখি, connected, but যদি আমি ওর মেসেজটা দেখি on, so it's supposed to send me more data, ঠিক আছে। এই যে লিসেনারের মধ্যে oh no, listener কিছু নাই, it's just void. So even if I send something over here, it will not work. Okay, but how about I want to see the socket itself. Okay, so far so good. Now let's go back to our client. Oh no, what's happening?
CORS course. That means because we are sending request from port 3000, which is another domain, to the server, which is 4000. So we have to configure the course. But didn't we configure the course? Where? We did. But this one was for the express. But we are dealing with now WebSocket. So এই যে ওয়েবসকেটের যে কনফিগারেশন, এখানে আমাকে কি করতে হবে, এই নতুন প্রোটোকলের জন্য একটা কোর্স কনফিগার করতে হবে। এখন কোর্স যে কনফিগার করব, কেমনে করব? সো আমি যদি এখানে কমা দেই, এই যেখানে অপশন দিয়ে রাখছে ওরা, এখানে সার্ভার অপশনস কি আছে দেখি। ও সুবহানাল্লাহ, আমার সার্ভার রিস্টার্ট করছে। ও সার্ভার ক্লায়েন্ট রিস্টার্ট করিনি আমরা, সরি। And yes, this one is connected and we are getting hello world. And interestingly, we are only listening the first parameter over here, over where this one. ঠিক আছে, আমরা একটা কাজ করতে পারি। কাজটা হচ্ছে কি কাজ, সেটা হচ্ছে এরকম করে message time, let's see, এই যে আসতেছে, কিন্তু মেসেজগুলো ধুমে আসতেছে। So yeah, আমাদের client setup done. So far so good. Now what I have to do, এই যে কানেকশনের ইনফরমেশনটা, একটা কনটেক্সট বানায়, সেই কনটেক্সটটাকে আমাদের ওভারঅল পুরো প্রজেক্টের অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, দ্যাট মিনস আমাদের যে এই যে ভিডিও আপলোড পেজ আছে বা ভিডিও প্লেয়ার পেজ আছে, নো ম্যাটার হুইচ পেজ আর উই ইন, আমরা সেখানে একটা অ্যালার্ট দেখাই দিব বা একটা নোটিফিকেশন দেখাই দিব যে হ্যাঁ তোমার ভিডিও কিন্তু কি হয়ে গেছে, প্রসেস কনভার্সন ডান হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে গিয়ে ফোর্থ স্টেপ। থার্ড স্টেপ হচ্ছে কি আমাদেরকে এটা কনটেক্সট বানাইতে হবে, সেই কনটেক্সটটা দিয়ে আমার এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা পুরো পেজের সব জায়গায় পাঠাইতে হবে, সো দ্যাট ইভেন ইফ আই এম ইনসাইড অফ ইয়ার, এখানে আমি লগ লিখবো একটা যে হ্যাঁ কানেকশন হ্যালো ওয়ার্ল্ড, দেন আই গো হিয়ার অলসো, আমরা এখানে কনসোল লগ লিখবো হ্যাঁ হ্যালো ওয়ার্ল্ডের ওই হ্যান্ডলারটা, সো দ্যাট নো ম্যাটার হুইচ পেজ উই নেভিগেট, আমরা আমাদের সার্ভার থেকে আসা ইনফরমেশনগুলা কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো, যদি সেটা লাইভ মানে ওপেন থাকে অ্যাকচুয়ালি in front of the user. I think yeah, that's all. So interesting. We are moving on. See you in the next video. Assalamu alaikum.